হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো আমাদের প্রজেক্ট। এটি ফেল করে গিয়েছে কারণ এটার যে পাংখাটা, গিয়ার পাংখাটা আর মোটরটা ছোট পড়ে গিয়েছে। গিয়ার পাংখাটা সমস্যা ডিস্টার্ব দেখা দিয়েছে এবং এই যে ডিসি মোটরটা ডিসি ভোল্টেজটার সমস্যা হয়েছে। এর জন্য আমাদের প্রজেক্টটা এবারের মতন ফেল করে দিয়েছে। এই মোটরটা চেঞ্জ করলেই আমাদের সব কিছু হয়ে যাবে। তাই আমি অন্য ভিডিওতে আবার নতুন করে ওয়াটার পাম্প তৈরি করে দেখাবো। থ্যাংক ইউ অল।